Hey, welcome. நான் உங்க ஜோன் சிப்சி கைஸ். ஒரு நிமிஷம் கைஸ் வரேன். ஆஹா, லைட் ஆஃப் பண்றேன் கைஸ். இன்னைக்கு ஸ்ரீராம் ப்ரோ அக்கௌண்ட் தான். திங்ஸை போட்டு ப்ராப்ளம். சங்கீதம். ஒரு கிளிக் பண்ண ஆக மாட்டேங்குது. லேக் ஆகுது. ஜெய். Don't need missile platinum. ஹலோ, 22 வின்னா. ப்ரோ வாங்க வெல்கம். முகமது ப்ரோ ஆனாச்சு. சஞ்சய் வாடா வெல்கம்டா. ஐயோ நவி மும்பையா? யாரா நீ? 607. ஐயோ ஏதோ கொடூர கையை கொடுத்து விட்டானுங்க கைஸ். என்னடா எப்படி போ வாழ்க்கை வாழ்க்கை எப்படி போகிறது? சேம் டீஷர்ட் என்ன இருக்கிறதே 2 டீஷர்ட் தான். உனக்கு ஒண்ணு எனக்கு ஒண்ணு அம்பிட்டு தான். அதனால கலப்பாது எப்பொழுதுமே தான் இருக்கும். இந்த ரூனி ஒரு மாதிரி கொடூர ரூனியா தான் கைஸ். எல்லாம் இல்லைனாலும் இந்த காடை ஏதோ நல்லா இருக்க மாதிரியே ஒரு விதா வராரோவா கைஸ். பாக்குறவங்களாம் சேனல் லைக் பண்ணுங்க. சீடா ஆக்சுவலா அவன் பொசிஷன் சிஎம்எஃப் போல இருக்கு ப்ரோ. ஆனா டிஎம்எஃப்லாம் நல்லா விளாடுறான். இருக்கான் எல்லாம் இருக்கான். பேட்ரிக் வேற இருக்கான் கைஸ். பாக்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசா பாக்குறீங்கன்னா. இல்ல மேக்ஸ். ஆமா மேக்ஸ்ல 200 டிஷர்ட் அதானே. ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. விக்னேஷ் ப்ரோ வெல்கம். போயிட்டு அதுல அது 3 டிஷர்ட்ரா. ஒன்னு வந்து அந்த இந்த கலரு சிமெண்ட் கலர், ஒன்னு சாக்லேட் கலர், பிஸ்கட் கலர்ல ஒன்னு இருக்கும். அப்புறம் ஒரு பிளாக்கை தூக்குவேன், அப்புறம் இந்த கிரீனை தூக்குவேன். 3 தூக்குனா நறுக்குன்னு இருக்கும். வெளியில போட்டுக்க தானே. அடிச்சனா வேணும். பழம் நின்று கொட்டப்பட்டவங்க. சூப்பர் கேன்சர். ஐயோ பழம் நின்று கொட்ட போலடா நானு. போட்டேன்
அந்த கோல்லாம் தடுக்கவே முடியாது. ஆனா எப்படி தடுத்தானே தெரியலடா. சாப்பிட்டாச்சா ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ நான் சாப்பிடல. அவனே கரெக்ட்டா சொல்ற. நானும் கிரீன் பிளாக் வச்சிருக்கேன். ஆமா, ஆமா. அந்த இது நல்லா இருக்கும்டா. அந்த பிஸ்கட் கலர் நல்லா இருக்கும்டா. உண்மையாவுமே அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு. அத போட்டு போனா நெறைய பேர் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. எங்க டீ ஷர்ட் எடுத்தீங்கன்னு கேட்டாங்க. பாருங்க அந்த கலர் ட்ரை பண்ணி பாரு. ஒய்ஃப வச்சு ஆமா. ஃபேவரைட் இந்த பெரேசி இருக்கான். பெரேசி. எங்கடா இருக்க? வீட்லயா? எங்க அவுட்டிங்கா? அதோட இதெல்லாம் நீ வாழ்க்கையிலே பார்த்துருக்க மாட்ட. ம். சரி, சரிண்ணே. ஓகே, ஓகேடா. ஆமா அண்ணே. வீட்ல தான். ரைட், ரைட், ரைட். பார்த்தீங்களா இல்லையா? ஆரம்பிச்சுச்சு. நான் 3 நாள் விளையாடல கைஸ். அதனால அப்படி குடுத்து முடிந்தது. நல்லா சாப்பிட்டு, சாப்பிட்டு தூங்குறேனே. எங்கண்ணே அவுட்டிங் போறது? சாப்பிட்டு, சாப்பிட்டு தூங்குறியா? அது சரி. தூங்குறது நல்லதுதான். பட் ஆனா தூங்குறது நல்லதான்டா. தூங்கு, தூங்கு. இப்பயே தூங்கிட்டா தான் அதுக்கப்புறமேட்டு உனக்கு டைம் கிடைக்காதுடா. உண்மையா. வாங்க பாய். அபுபாய் போன கோல பாட்டு வாங்க. கதறிடுவீங்க. என்னடா யார்ரா நீனு அப்படின்னு. விரல் தான். ரைட், ரைட், ரைட். அபுபாய், அபுபாய் பார்த்துருப்பாரு. பாரு கோலா எப்பா மெஸ்ஸி. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. லிட்ரலா. மொரட்டு கோலு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ அவன் செதறி இருப்பான் ப்ரோ. தெரிஞ்சு என்னடா அப்படின்ட்டு. அது நம்ம 4 டவர் தானே கைஸ். 5 டவர் இருக்கியா? ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். பத்து bro. ஆமாண்ணே வீட்ல தான். ஓகே நல்லா ஓகே. வணக்கம் ஐயா வாங்க ப்ரோ. கிரி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. வாங்க வாங்க. ஒர்க்கு ஏதாவது இருந்தா ஏய் கண்டிப்பாடா நான் சொல்றேன்டா. வெயிட் பண்றா. கொஞ்சம் நல்ல வேலையா இருந்தா சொல்லி விட்றா. இரு, இரு, இரு. அவசரப்படாத. ஹாய் ப்ரோ. எஸ்கே கோபி ஹாய் ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. அபு ப்ரோ தான் இங்க ஆள். முகமது ப்ரோ வெல்கம். வாங்க 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 வாங்க. சொல்றேன்டா சஞ்சய் வெயிட் பண்ணு. நான் பாத்துட்டு தான்டா இருக்கேன். நல்லா வந்தா சொல்லலாம். கொடூரமா வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான்டா. மாட்டி விட்டுற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது. சரியண்ணே. ஓகேடா ஓகே. அபு ப்ரோ பாஸ் பார்த்தேன் போ. இல்ல ப்ரோ. நான் ரீல்ஸ் என்னால போட முடியல ப்ரோ. தெரியும் தெரியும் முகமது ப்ரோ. சும்மா சும்மா வேணும்னு ஒரு இதுதான். பாத்தீங்களா? ஏய் நான் பழத்தை தின்னு கொட்டையை போட்டவன்.
நான் கொட்டைய போட்டுட்டு தான் பழமே தின்றேன். சரியா போங்க அங்கிட்டு. ஹாய் ப்ரோ டிடிஎஃப் வாசன் வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம் ப்ரோ. டிடிஎஃப் ஹாய் கைஸ் பார்க்கணும் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. ஐயோ ப்ரோ தான் மாசம் எனக்கு தெரிஞ்சு. இப்போதான் ஆள்லே ஆஹா ப்ரோ போச்சு ப்ரோ. புரிஞ்சதா? பாஸ் பண்ண கவனிக்க மாட்டான் ப்ரோ. தப்பு பண்ணி விட்டேன். பிசி பாய் வெல்கம் 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 பிசி பாய். ஐயோ ப்ரோ 3 4 கூட விட்டுருக்கேன் ப்ரோ. மிஸ் பண்ணி போட்டான்டா போட்டான்டா. எதில் விட்டேன் போங்க. பிசி பாய் வாங்க வாங்க வெல்கம் வெல்கம். செகண்ட் போட்டா யார் ப்ரோ? ஹலோ ப்ரோ செகண்ட் போட்டா எதில் ப்ரோ செகண்ட் போட்டா தான் பார்க்குறது. என்ஏபி தானே நாப்போலி தானே. அவ்வளோதான் ப்ரோ. பெஸ்ட் ப்ரோ. தேவையில்லாத மேட்சை போய் விட்றேன் ப்ரோ. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. தோத்தனா சத்தியமா அவமானம் ப்ரோ நமக்கு. சிவம் ப்ரோ ரொம்ப கோபமா இருக்காரு ப்ரோ. அதெல்லாம் இல்லையா ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ என்ன ப்ரோலாம் நம்பாலு ப்ரோ. என்ன ராம் ப்ரோ இப்படி கேட்குறீங்க? அங்க முகமது ப்ரோ இவர் இவர் ப்ரோ முடிச்சு விட்டானுங்க நம்மள. ஒரே ஒரு ஐயோ ஐயோ ப்ரோ ஒரே ஒரு ஃபார்வர்டு வச்சு முடிச்சிட்டான் ப்ரோ. ஒரே ஒரு இதை முடிச்சு ஏய் ஓடுறா போடாடே. பாக்ஸும் பொறாம எங்கிட்டோ பொறாம பொறாம பிரச்சனை. என்னடா இப்படி எல்லாம் ப்ரோ ஃபார்வர்டு வந்தா ஏய் போச்சே. ப்ரோ டுமாரோ என்ன எப்பிக்கு ப்ரோ? யார் வருவா? அதுதான் ப்ரோ. அது எனக்கு தெரியல ப்ரோ உண்மையாமே. முடிச்சிருவானுங்க ப்ரோ. எனக்கு எனக்கு பார்த்தா அவரும் சீக்கிரம். ஹாய் ப்ரோ டுமாரோ தெரியல ப்ரோ. சூன் வில் ஜாயின் கொஞ்சம் சிச்சுவேஷன் ஜோன்ஸ். ஓகே ஓகே ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. பாருங்க 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 ப்ரோ. நாளைக்கு கார்லோஸ் வருவான். நான் வர வாய்ப்பு இருக்கு மகன் ப்ரோ. நாளைக்கு கண்டிப்பா வர வாய்ப்பு. வேன் பேஸ் நெஃப்டா ப்ரோ? இல்ல இல்ல ப்ரோ நெஃப்ட் இதே ஒரு கார்டு தான். அதையும் நெஃப்ட் பண்ணிட்டு ஆட முடியும். அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஐயோ நெட்டு கொடூரமா இருக்கு ப்ரோ.
ஏய் என்னடா எல்லா இடத்துலயும் அவனே இருக்கான். ப்ரோ ரொம்ப அக்ரஷனா புஷ் பண்றானுங்க ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் நல்லா நம்ம இருந்துச்சு. செகண்ட் ஹாஃப் அப்படியே சொதப்பல். ப்ரோ அவனுக்கு விளையாட கூட தெரியல ப்ரோ. இருங்க இருங்க பாய் சொல்லலாம் நான் எடுத்து எடுத்து வைக்கிறேன் எடுத்து வைக்கிறேன். டீம் வைக்கிறேன் பாய். அவ்வளோதான்டா. பாலை வாங்கினோட்டே திரும்பி. ஐயோ பாலை வச்சுட்டேன் காலில். நிமிஷம் ப்ரோ. ஏய் ப்ரோ போட்டான் ப்ரோ போட்டான் ப்ரோ போட்டான் ப்ரோ. ஐய் திரு ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ ஒரே நிமிஷம். டேய் தேவையில்லாம ப்ரோ. தெரிஞ்ச எவ்வளோதான் சமாளிக்கிறது. கேம் சவுண்டே வைங்க ஐயா அந்த ஒரு கம்மல் தர வச்சுருவேன். ஹாய் சிவா வெல்கம் வெல்கம். வணக்கம் தலைவா திரு ப்ரோ வாங்க வாங்க. இன்னைக்கு ஒரே ரெக்ஸ் ப்ரோ வாங்க வாங்க வெல்கம் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஒரே தலைவலி ப்ரோ. என்னாச்சு ப்ரோ சொல்லுங்க என்னாச்சு என்ன. அப்படியா என்ன படம் பார்க்க. நல்லா இருக்கா படம். தூரந்தர் அப்படி ஒரு படமா ப்ரோ. தெரியல ப்ரோ. என்ன டைம் கூட நம்ம உள்ள கைஸ். கலை கலை ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் கைஸ். பார்க்கலாம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். இல்லாம அடிச்சு ஜெயிச்சிருக்கலாம்டா. அது இது நாளைக்கு எதுவும் புதுசா வருதா ப்ரோ. தேரியன்ற வர வாய்ப்பு இருக்கு. தண்டர் சாங் ஒன்று நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. துரந்தர் சாங் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. அப்படியே அபு ப்ரோ கலை ப்ரோ. அவரு கலைஞர் ஸ்டிக்கர். கலைஞர் ஸ்டிக்கர் இருக்கியா இருக்கு பாருங்க. இதுதான் வடக்கே மாதிரியே இருக்காரு ப்ரோ. நம்ம ரியல் வடக்கே அப்படி.
என்னையா வந்தாலே ஆரம்பிச்சிரு. அவ்வளோதான், வந்தாலே அடிப்போம் அவ்வளோதான். இது ஃபுட்பால். பைச்சு ப்ரோ வெல்கம் வெல்கம் பைச்சு ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறவங்க சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். யாரும் லைக் பண்ண போய் நேற்றுலாம் பாருங்க 10 லைக் தான் வந்திருக்கு, 15 லைக் தான் வந்திருக்கு. இது ஃபுட்பால் ப்ராக்டிஸ் பார்ப்பேன், எடுத்துட்டு வரேன் ப்ரோ. வேற மாட்ரிக் ஜெயிச்சிட்டானுங்க. மாட்ரிட் அடிச்சு முடிச்சானுங்க. மொரட்டா என்ன ப்ரோ? மொரட்டா என்ன ப்ரோ? புரியலையே. நான் என்ன சொன்னேன் எதுவும் பார்த்தேனா? அப்புறம் அந்த Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. ரெண்டு பேரும் அடிக்க போற மாதிரி இருக்காரு. அதான் Well, they do call it the beautiful game. டக்குன்னு பார்க்க நம்ம இது மாதிரி இருக்கு. நம்ம வடக்கு It's Pele! And he looked every bit the assured keeper there. Ibrahimovic. Pele really must be thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of நான் சின்ன பையன் மாதிரி நான் நினைச்சேன் ப்ரோ. ஆனா from this corner. அம்மா பெருசாடா. And now a எல்லாம் sudden chance to எல்லாமே counter. தூரமா இருக்குது. Pull it. If they want to counter, they could do with more speed. And here's Ibrahimovic. Messi. Well, they could break here. கட்டூஸ்டோ இருக்கானா? கட்டூஸ்டோ ப்ரோ இந்த ஆங்கிள் இருந்து டபுள் டச் பண்ண கத்துக்கணும். இது மட்டும் பக்கத்துல சூப்பரா இருக்கும். Zanetti. Gattuso. Robson. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Oh, now here's an interesting matchup. That's been cut out. Well played. Robson. ஏவா And it's Hullet. ப்ரோ Zanetti. Played into the... And a chance! ப்ரோ இவன் அங்க போய் பேட்ரிக் வியரா ப்ரோ. பேட்ரிக் Been வியரா looking at him to produce the goods, and that was பேட்ரிக் very வியராக்கு ஏன்டா இது கொடுக்கலையா? so early. That ஆமா is ப்ரோ so தலைவனுக்கு good. டிஎம். Such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Just eases him off the ball. Robson. Donatoni. Now it's Pele. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. டாம்பா Robson. Hullet. Now it's Ibrahimovic. Hullet. Oh, well played, well played. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Maldini. They've got to make this nice and quick. Now it's Del Piero. He steps in, and that's the end of that. Now it's Ibrahimovic. Ibrahimovic. ஓகே இன்னைக்கு நம்ம பாஸ் ஒழுங்கா போறோம். He's on it. Can he get away? Shot, surely. அதுக்கு இன்னைக்கு நம்ம பாஸ் போறோம்னா அப்பதான் நமக்கு எல்லாமே நடக்கும். A quite incredible. நான் மேட்ச் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. தேவையில்லாம One sweeping move executed with deadly efficiency.
Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So that's two now without reply. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. And that's really well manoeuvred. It's a promising run he's making on the right. ஹலோ And this is Hullet. நான் இங்கே Knocks வீட்டில் it out wide. Played into ஆமாம் the ஆமாம் middle. ஏன் Well, he certainly wasn't எடுத்துட்டு in the mood night to take வாங்கிக்கிறேன். any risks. Very nearly half an hour gone here. Oh, that's a fine interception. Big chance. பீட்டர்ஸ் கிமிச் எவ்வளோ பண்ணி நம்மளை காப்பாற்ற முடியுமோ Not காப்பாற்றலாம். quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. பொறுமையாக விளாண்டா கண்டிப்பாக ப்ரோ இவங்க எல்லாம் ஹிட்டராக இருக்கானுங்க. அராயம் பூரா 7 அடிக்கு இருக்கான். பேட்ரிக் வேற ஏன்டா இங்கே போய் நின்றுட்டு இருக்க? உன்னெல்லாம் எங்கடா போய் நிற்கணும்? And now they can spring out of defence. Pele conjures time and space where few can. இங்கிட்ட எனக்கு அந்த ஆளே இல்லடா. And again they run up against stubborn defending. And it's Zanetti. Iniesta. Pele tries to play it through. Oh, well played, well sorted out. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Pass is coming off in quick succession here. Pele receives it in a good position here. I wouldn't fancy... Chance! என்னடா எல்லா பால் அவன்கிட்டே போகுது. So, third corner of the game. Ibrahimovic! பீட்டர்ஸ் கிமிச் ஜம்பா பார்த்தீங்களா? Terrific save from the keeper. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Costa Curta promptly onto that, and that is that. என்னடா பால் வாங்கிட்டு அசால்ட்டா போற. Gattuso, Donatoni. Well, it looked promising for a moment. ப்ரோ ஓடவே Came to nothing. நானே போய் பால் கொடுத்து வந்துட்டேன் ப்ரோ. தேவலாம Wilson has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Delivers the ball. That's an excellent interception. And that has left him in a heap. Well, that pass isn't the best. Iniesta. சென்டரா இருக்கு. Donatoni. Can he get it through? He's in a great position here. A heavy challenge. ஓடலையாடா. And we hit half time. கால் தடுக்கி எடுக்கிறானுங்க ஆனா எப்படி இருந்துல ப்ரோ இ ஃபுட்பால் டெலீட் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ வெறுப்பாகுது ப்ரோ ஆஃப் பண்ணி ஜிகே சேவ் அப்படிதான் ப்ரோ அது கேமே அப்படிதான் ப்ரோ இங்க சர்வர்ல ப்ரோ அதான் ப்ரோ பிரச்சனை தட்டி விட்டு ஏன் ப்ரோ அது டெலீட் பண்ணிட்டு பார்த்துக்கலாம் என்ன பண்றது நமக்கு இப்ப பாயசத்தை போட்டானுங்க அவ்வளவுதான் பாருங்களேன் டோனடோ என்ன But they can't afford just the goalkeeper to shot a goal. Oh, terrific save from the keeper. Pele actually didn't do it. டோனடோ எதுமே பண்ண மாட்டான். Corner number 4 coming up here. Big header. Oh, it's fallen loose again. Yes. And they are cruising away. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, listen, last line of defence and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. Manchester United find a position of real strength now. Maldini. And it's Ronaldinho. Gattuso simply refused to be outdone there.
Ibrahimovic is onto this. Nicely spread. That's good play. ஆர்வம் எப்படி This is Polet, and he shoots! Iniesta. Del Piero. And that's another good win of the ball. Polet. Great ball, and he's in. And the shot! It's there! இது வேற யாராச்சும் எடுத்து மாத்த வேண்டியது. Just cruising! They are cruising! There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. ஏய் கூதி எங்க போட்டுட்டு இருக்கா? Things looking so easy, almost too easy here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. கால்ல பட்டு அங்க போயிடுடா. Messi. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. Pinches it off him. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's put paid to a promising move. ஈஸியா அடிச்சிருக்கலாம். அவ்வளோ தேவையில்லாம 4 கோல போட்டு அவசரப்பட்டு அவன்கிட்ட எப்படி விளாடணும்னே தெரிய மாட்டேங்குது. Another moment of magic, a real wow. கோல் இல்லாம இருந்தாச்சு நல்லா இருக்கும். And how easy did he make that look? That is அங்கிட்டு ஓடுற ரூனி. Well, they have a goal, but it is surely too much to hope for a comeback. Gattuso, Robson, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Ronaldinho. Ronaldinho, he's found some space. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. And it's made its way to him. Played in deep. Played out to the right. Robson. And that's out. கண்டவே தோக்குறேன் பாருங்க ப்ரோ. கேவலம் கிராஸ் கூட ஒழுங்கா படுத்து அவன்கிட்ட. Messi. கனெக்ட் ஆகாம என்ன? Messi going face to face with his great rival. And he's picked it up out wide. Ronaldinho. Tries a shot. முன்னாடியே ஜெயிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. அவசரப்பட்டேன் ப்ரோ. நான் தான் ப்ரோ பாட்டு மாதிரி போயிட்டு That's the keeper's ball. Manchester United are looking to go forward now. Plays a sharp little ball here. It's Ibrahimovic. ஆத்மேஷன் கரெக்டா வச்சிருக்கான் ப்ரோ. அதுதான் இன்னும் எங்கே இதுல பாத்துட்டு வந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல கரெக்டா நிக்கிறானுங்க ப்ரோ எல்லாம். Up he goes. He will be livid with himself. Not the best distribution from the keeper. Iniesta. Donatoni powering forward here. Donatoni. It's a good-looking delivery. Corner count is rising. That's 6. Oh, what? And the shot! And now a sudden chance to counter. This is the time you need that pace. Ronaldinho. Now it's Pele. Whatever he had in mind, that was not it. Iniesta. Costa Curta.
It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Picked out brilliantly. Yeah, da. In there. Ah. Zanetti. Oh, what a mistake! There's the shot! Ooh. Oh no, a quite unbelievable miss. போறான் தமிழ. 4 added minutes has Time been added on indicated. 4 minutes. Pele on 2 now and looking for 3. Ronaldinho. Now it's Del Piero. And it's Ronaldinho. Thinks about the shot. This could be their final throw of the dice. எவ்வளவு சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணாலும் ஃபினிஷ் முக்கியம் गाइस. ஃபினிஷ் தான். Corner number 2 then. Tries to get it clear. Pele. So ரெஸ்ட்ரூம் போயிட்டு வரேன். it is all over. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less everyone. And we come to you now with a How do quick you look back on the game then, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right positions. It all looked a bit lost. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. சரக்கு சரக்கு ஒரு இல்ல ரைஸ் ப்ரோ பாக்குறவங்க சேனலை லைக் பண்ணிட்டு வரங்க ப்ரோ. தேவையில்லாத தோல்வி இதெல்லாம் ஒரு ஏத்துக்கப்படாத தோல்வி. ஈஸியா ஜெயிச்சு போயிட்டு இருங்க ப்ரோ. வெளில போயிட்டு வந்துரும். மேட்ச் தோத்தா அடுத்த மேட்ச் அப்படியே கொடுப்பானுங்க. மேட்ச் விட்டு இப்ப கொளுத்திலாம் டெக்ஸ்ட் ப்ரோ. இப்ப ஏசி ஆஃப் பண்ண ஏசி ஆன் பண்ணா கொஞ்சம் குழு கை நடுக்கத்துல பேசு. ஏசி ஆன் பண்ணிச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஈஸியா போக வேண்டியது ப்ரோ. போக வேண்டியது எப்பயோ போயிருக்கலாம். தூரமா இருந்து கைஸ் பாக்கலாம். சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்க அப்படியே சப்பா தட்டி விட்டு பாருங்க. மண்டபாயில போய் கொஞ்ச நேரம் ஒம்பிடுத்துட்டு வருவோம். Four people are watching. Thanks for 12 likes. நன்றி 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 நண்பர்களே. போறோம். என்ன பஞ்சாயத்து வாங்க 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 வாங்க. ப்ரோ 6th month
என்ன கன்ஃபார்மா இல்ல இல்லையா கன்ஃபார்ம் இல்ல சிவம் ப்ரோ வெதர் கிவ்அவே கொடுங்க உங்க பிசியா மண்டபாயிட்ட யாரும் பிசி கிவ்அவே கேட்க கைஸ் பாக்கலாம் சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ் Just about reaching a crescendo here. பாப்பா and என்ன it ப்ளேஸ் அந்த looks சப்ப like தட்டி it விட்டு ready பாருங்க to lock horns. This is football at its ஒழுத்திடலாம் finest. இந்த மேட்ச் நீங்க என்ன கிளம்ப ஆக்சுவலா தேர்ஸ்டேவா Quite like match ஆனா day அன்னைக்கு நமக்கு பிரியாணி experience வரும் here. This crowd அதுக்காக தான் வெயிட்டிங் வெறியா காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். and we should be in for something. பிரியாணி வாங்கி சாப்பிடலாம் மேட்ரே இல்லை ஆனா செஞ்சு தரதான் மேட்ரு Things have got underway here pretty நமக்காக promptly. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, this guy Takes a shot. ஐயோ கோல் மட்டும் போயிடுச்சு A reprieve, albeit. நான் வருவேன் அந்த பாட்டே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நண்பர்களே என்னன்னு தெரியல ஐயோ தப்பா போட்டேன் In towards the back stick. Brilliantly cut out. Oh, this looks sharp. we need to give that Patrick Vieira to defend bro அடுத்த மேட்ச் இந்த Patrick Vieira டிஃபெண்டர் கொடுத்துருவோம் ப்ரோ யாராச்சும் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துங்க நண்பர்களே Mateus. தலையில அடிச்சு எப்படி உள்ள போ Camavinga. And that's been intercepted. that was well played, well stopped. Now that looks a decent ball. It's come through and he's had a quick look inside. Yeah. And he's cleared it out of harm's way. And Messi! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. அந்த சைடுல இருந்து ட்ரிபிள் பண்ணி இந்த சைடுல இருந்து எப்படின்னு தெரியல ப்ரோ இந்த சைடுல இருந்து கத்துக்கணும் ப்ரோ Rodri. Hakimi. Mateus. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped ப்ரோ it. மாண்டினி Iniesta. நீங்க அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளவு ஸ்பீடா ஓடக்கூடாது Rodri. தேவையில்லாத பாக்குறேன் Batistuta. But it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, they've been livelier and hungrier and looked the more likely to register ப்ரோ first. ரெண்டே டிஃபெண்டர் ப்ரோ சீரியஸாவா ரெண்டே டிஃபெண்டர் இதெல்லாம் அட்டாக்கர் வச்சு விளையாண்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ அவன் Hakimi ஹெல்ப்பையா on the end of this. ஆனா அவனே நம்மள அடிக்கணும் அதான் fact. Neither of these two want to come off second best. Camavinga. No change to the score. 0-0 it remains. போச்சுடா கிராஸ் மட்டும் சொல்லிடாரா And it's Rodri. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, the lethargy in their play isn't a great look, and it was very evident on that occasion. Now it's Del Piero, and he's managed to get free. Shot, surely! ஓ Oh, full marks for that effort. ஓ Certainly could have been something so much more. என்ன பண்ணாலும் போக முடியலையே கரெக்டா அடிச்சேன் ப்ரோ ஆனா பிளிட்ஸ் லைட்டா கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்கணும் போல அவ்வளவுதான் சதறிட்டான் லைட்ல போட்டாங்க இந்த ஸ்பாட்னா பாவம் ப்ரோ ஆனாலும் நீங்க ஸ்பாடை வச்சு அந்த அந்த கிராஸ் விளாட்றாங்க பார்த்தீங்களா அது ஒரு சில பேர் தவிர்க்கவே முடியாது 4 ஃபார்வர்ட் இருக்கானு 4 ஃபார்வர்ட் 4 இது டிஃபெண்டர் இந்த ரோடரி நடுவுலயே தான் இருப்பான் ரோடரி இந்த சீசன் நல்லா விளாட்றான்னு என்ன பெர்ஃபார்மன்ஸே இல்லையா ஆனால் அவனுக்கு ஏ கார்டு போயிடுச்சு Chelsea looking to get their possession game going இப்போ here. நல்லா இருக்கும் Yeah, it Come on, could be Neenga. very stylish and expansive to watch if they get it to the இல்லை இப்பயும் நான் போனேன் ஆனால் வைக்கல But what's key is Patrick the Vieira, number of Hakimi. ballers in the team. As long as they don't lose the purpose, if they keep the purpose and the urgency, all will be well. Hakimi. தேவையில்லாத He's pulled him up for that challenge. There could be trouble here. சரி தலைவனுக்கு ரெட் மஞ்சளா He's keeping his cards in his pocket. அழகா தயவு செய்து மாத்திட்டு சிவம் ப்ரோ வாங்க சிவம் ஐயா என்ன சாட்டிங்கா கடலையா Played back in. ஒரு மெசேஜ் பாட்டார் கடலைன்னு தான் நினைக்கிறேங்க
பொம்பளை பிள்ளைங்க பேசினால பேசிக்க மாட்டாரு அவதான். That's great positioning. So good from him. Messi. They want to be quick here. It's breakaway time. Just more than 15 minutes till half time. வணக்கம் விதார் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். He is looking to influence the game from out wide. Mateus. And here's Saka. Oh, now here's an interesting matchup. Looking for the run. Decent chance! பாடி Oh, it's come loose. இவன் ப்ரோ ஒரே குளுக்கலாம். அது சரி, இருக்கலாம் நண்பர்களே இருக்கலாம். டேய் இருக்கலாம். டீ வேற விட்டுருச்சு. தம்பியை வச்சு விளாண்டுக்கிட்டு இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. ப்ரோ ஏப்ரல் 7 செமிஃபைனல் யார் யார் வரீங்க? மார்ச் ஏப்ரல். அலே நான் நொந்து போயிருக்கேன். ஏண்டா நீ வேற. And now a sudden chance. Rummenigge. Someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Well, he got rid because he was under pressure. குளுக்கல். ஆமா ப்ரோ, Corner it is. குளுக்கல். Serginho gets it away. Tries to pass it through. எப்பா இவனை கூட அடிச்சிடலாம் ப்ரோ, நான் இவன் அடிக்க முடியாது. சரிங்கிறான். Anyone who's joined Hi, the Rex debate bro. can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. He's found some space. Tries a shot. Hakimi tries to clear. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. நல்ல வேலை. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too. ஹாய் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க விசார் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கலாம், சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். ஏதோ விளையாடாம விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கான், அதோ பிடிக்காம விளையாடுறான் போல. Cannavaro. Here's Rodri. Hakimi. Now it's Saka. And it's Hakimi. ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, அந்த பையன் அதுக்கப்புறம் லைவ் போட்டாங்க நேற்று. ஒரு பையன் வந்தான்ல. Strong running down that left flank. Oh no, that was never going to make it. Rodri. And it's Hakimi. And Hakimi. சொல்லாதீங்க, நம்ம சொல்ல வேணாம். பேர் இருக்கட்டும், பார்த்துக்கலாம். Referee's had a look. கடைசியா And he's சிசி கேம் ஆடுறான் ப்ரோ அவன். அப்படியா? சரி. So we go in at half time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. நான் போனேன் சும்மா இ ஃபுட்பால் ஆடவும் தான் ஷேர் பண்ணேன். எப்படா இ ஃபுட்பால் வந்து வரானுங்க எப்படின்னு தெரியாம அப்படின்னு. இது ஃபுல்லா ஸ்ட்ரீம் போட்டான் போல. அப்பா ஃபுல்லாவா? எப்படி ப்ரோ அவ்வளோ நேரம் சான்ஸ் இல்லை. No goals at this stage, but certainly not devoid of action. It is இதை 3 மணி நேரம் உட்காந்துருக்கதே ஒரு மாதிரி இருக்கு. அந்த லைட்டு தான் ட்ரெஸ் ப்ரோ எனக்கு ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்கு. லைட்டு மட்டும் நல்ல லைட்டாக வாங்கணும். எனக்கு யாராவது சஜஸ்ட் பண்ணுங்களேன். லைட்டு சைடில் இந்த சைடில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கலராக லைட் வைக்கலான்றீங்க. அது ஒருவேளை இது நம்ம வெப்கேம் ப்ராப்ளமா என்னன்னு தெரியல. இது மண்டபாயோட கோவப்பிள்ளை செம்ம ஃபன் போலங்க. ஆமாம் சரியான காமெடி. நீங்கள் இல்லையே செம்ம சிரிவு, வயிறுலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. நைட்டு செம்ம மேட்ச் ப்ரோ, நைட் நல்லா இருந்துச்சு.
Here we go again. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Now it's Iniesta. Iniesta! What a wonderful goal! நான் ஃபுல்லா லைவ்ல இருந்தேன். மண்டபாய் ரீல்ஸை ஷேர் பண்ணிட்டு பட் Skill set. It's usually முடிச்சுட்டார். something very ஓ memorable. முடிச்சுட்டார். ஆமா Unforgettable. நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. காமெடியா You'll போச்சு. certainly remember that one. சரியான பண்ணி. Piercing and with ஏண்டா நீ வெளில போயிட்ட? that's it. And with Bye, that, for me to thank Jim bye. Beglin and to wish Bye, him Ava. a very good Bye. evening. கோப்ளே போடலாமா? மண்டபா இல்ல இது டிவிஷன் மண்டபாய் அதெல்லாம் முடிச்சிருவேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல. ஒன்னு வரும். சரி வாங்க வாங்க ஒன்னு போடுவோம். ஒரு மேட்ச் மண்டபாய் கூட. ஒரு மேட்ச். கோடு சொல்லுங்க. கோடு சொல்லுங்க மண்டபாய். கோடு. மண்டபாய் தான் இங்க ஆளு. அது சரி. மண்டபாய். கைஸ் 5 பீப்புளா வாட்சிங் கைஸ். பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். புதுசா பாக்குறீங்கன்னா அதுல போயிட்டு போட சொல்லலாம். ஆஃபர் வரும். இவனுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவனோட அந்த என்ன சொல்றது இருக்குன்னா ஏத்தாப்புல பண்ணுவானுங்க. வந்து என்ன பிரச்சனை சொன்னாங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் வச்சு விட்டுருக்காரு. இது வேற வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஏய் நாளா என்ன ப்ரோ கிராபிக்ஸ் கார்டு ஏறிச்சா என்ன? மோகன் ப்ரோ லைவுக்கு வரதே இல்லை ப்ரோ. டிஃபெண்டிங் கடவுள் மண்டபாய். இங்க என்ன Well, என்ன welcome சொல்றாரு? one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. Bye, சொல்லுங்க. Skies are clear, the noise is fervent. சொல்லுங்க சிவம் ப்ரோ. Well, I'm Peter Drury, and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest. ஏன் வெனஸ்டே அடி எப்படி இருக்கு ப்ரோ? நான் ஜெயிச்சிட்டேன் தலைவா. போன மேட்சா ஜெயிச்சேன். இது மண்டபாய் கூட மேட்ச். Ended up in no man's land. He's a sharp little ball here. And it's Messi. It's Iniesta! Well, now it's a race for the ball. Ronaldinho gets flagged offside. This is Batistuta. That's really well manoeuvred.
That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Nicely shaped ball. And the through ball. அடி. Oh, important interception. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. What's that bias, Jim? He just has the lot. He has Right, tomorrow leave. இல்ல bro, leave-னா இல்ல bro, office bro நாளைக்கு bro. Class and an example to all aspiring footballers. Now, can they get him away? Mateus. They've got to be quick moving this forward. Searching pass he's played there. Spread neatly. ச்சே. That is out of play. டேடா. Oh, that's wonderful alertness. So we're still where we started right now. Rummenigge. Vieira. Linton. Oh, this looks sharp. என்னடா இது? It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. They get a throw in. That's a cute ball. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encourage the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. என்ன tomorrow கவர்மெண்ட் லீவா? என்ன bro கவர்மெண்ட் லீவ்னால bro எங்களுக்கு லீவ் இல்லையா bro? And he's had it nicked away. And it's Del Piero. Del Piero driving forwards. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. ஏவலி Oh, மாவன். that is asking for trouble. That's good play. Leicester did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. போடா. Well, that's well seen too. Ferry. Messi. அட யாரடா அது? Got a counter-attack. bro Pressing's நான் intense. எப்படியாச்சும் பால் It's வாங்கலாம்னு paid பாக்குறேன். off. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. And it's Ronaldinho. Del Piero. Chance for a shot! நான் எப்படியாச்சும் பால் வாங்கலாம்னு பாக்குறேன் bro. கரெக்ட்டா bro. The கரெக்ட்டா கால விட்டுறாங்க bro. ரைட் கால் அந்த அகட்ட கால்லாம் இருக்கேன்ல என்ன வச்சுட்டு ஒண்ணுமே பண்ண முடியல bro. Want to be effective on the break. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வச்சு விளையாட Always pace. இந்த That's கால. what really rips defenses apart. And he's let fly. கடுப்பா இருக்கு. எப்படியாச்சும் பால் வந்து செக்யூர் பண்ணிடலாம். Mateus is offering a right smile there. அகண்ட கால் Here's an வச்சாலே interesting பஞ்சாயத்து. matchup. Raul really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. பப்ஜியா தலைவா? நான் பப்ஜி விளையாட எனக்கு விளையாடவே தெரியாது தலைவா. He's been shooting வேற at it. Mateus. பப்ஜி விளையாடுறது. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Zanetti in towards the back stick. Keeper has taken decisive action. Oh, it's a nice idea, but the Yeah, that'll be execution fine, was lacking. Messi, a player who needs no introduction. Now it's Del Piero. Has a look and plays it forward. Nice looking ball. Steered out wide, but he won't reach that one. There will be 1 minute added time. Oh, just Rummenigge!
kept out by எங்களுக்காக ப்ளே பண்ணதுக்கு. elastic of saves. Rummenigge actually ப்ரோ didn't எனக்கு do சுத்தமா a விளையாட lot தெரியாது of சிவம் ப்ரோ. எதனால கொஞ்ச நஞ்சமாச்சு பரவாயில்ல. And this சுத்தமா விளையாட could be தெரியாது. the final action of the first half. He rises. Good efforts. எனக்கு ஒரு அதுவே விளையாட தெரியாது. சுத்தம். So the team கொடூரமா விளையாடுவேன். separated by one goal, but it நல்லா விளையாண்டுருந்தேன். அப்புறமேட்டு விளையாட விட்டேன். இதுக்கு அப்படி. some first half thoughts. Well, it's obvious, Peter, that this team was set up to play on the break, and their opponents pretty much. நான் ஒரு வாட்டி கான்கரர் பேரியம் ப்ரோ அவ்வளவுதான். So, Leading 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. A solitary goal, that has been the crucial difference. Played into space. Oh, that's well spotted. Tries a deft little ball. Sam Maxima. Oh, it's gone in! well, that's really unfortunate. கவின் லோகநாதன் ஹாய். Yourself for a moment, and believe me, I know bro. how that feels. So one moment's crazy confusion, but they all count. Well, that's something you don't expect at a match like this, but I guess you have to take whatever way it comes, and very gratefully. Linton. It's Sam Maxima. Zanetti. நானும் எப்படியாச்சும் போலான்னு பாக்குறேன் ப்ரோ. முடிய மாட்டேங்குது ப்ரோ. அடுத்து பார்த்துட்டேன். Xavi Alonso. And here's Raul. Messi. ஆனுக்கு ராமா பை. High and with purpose. Messi hurtling down that right flank. Great vision. Looks a good ball through. And he's there to get it ப்ரோ away. பாத்து அக்யூரேட்டா காலுக்கு And they're போகுது. quick to get it back. செம்மையா போகுது ப்ரோ. நமக்கு அந்த மாதிரி போவே மாட்டேங்குது ப்ரோ. Now that looks a decent ball. Rummenigge on a strong run down the right. Xavi Alonso. We're in for an intriguing second half now, contrasting moods that could reverse in a flash. It's come through and he's had a quick look inside. Delivered across. Del Piero has found the net here, of course. Neither of these two want to come off second best. Mateus. Arsenal looking to pass their way through. Messi is a player who barely needs an invitation to shoot. Sam Maxima. Oh, good read. Da. Played, well stopped. Now it's Del Piero. Ronaldinho. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Aimed beyond the defence. Pirlo. Probing pass. ஆமா No luck with that dink over the top. வரேன். Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Linton gets Ah, it. da. Nicely weighted ball. Leicester makes the interception. And he's hit it long. Can he spark a counter here? Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Zanetti tries to play it through. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. They'll want to make the most of this turnover. Sam Maxima. Raul. Sam Maxima. And he lines up across. ஓ Claimed by the keeper. என்ன கண்ணுக்கு தெரியல. They are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. கணக்குனே தெரியல ப்ரோ. இஸ் தேர் இஸ் எனி இ ஃபுட்பால் அக்கவுண்ட் செல்லிங்? PS4 இருக்கா? இல்ல ப்ரோ, யாரும் செல் பண்ண மாட்டாங்க ப்ரோ. முக்காவாசி ப்ளே ஸ்டேஷன்லாம் கண்டிப்பா செல் பண்ணவே மாட்டாங்க ப்ரோ. And here's Del Piero. Out towards the flank. Oh, lovely feed. He is such a good mover. Oh, it's come loose.
Again, with so பாஸ் much ஒழுங்கா to போட்டாதான் recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Well, a goal பாஸ் either ஒழுங்கா way at போடலன்னா this வேஸ்ட். stage would qualify as a steal. That's a lovely, neat pass. He's in space and looking for options. He's chosen to go back, looking for the run. Oh, he's been... Can he finish? Yes, he's done it! பாஸ் ஒழுங்கா போட்டாதான் Has raised the roof. கனர வேண்டியதா இருக்கு. Beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, நானும் fabulous. எவ்வளவு கரெக்டா போட்டாலும் மாட்ட மாட்டான் ப்ரோ. 99 times out of இல்லடா. 100, the keeper's not getting there. ஏய் அது எந்த இடத்துல இடிக்குதுன்றதே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியல. ஒரு இடத்துல இடிக்குது அப்படின்னா ஓகே, அது நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த இடத்துல இடிக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது. நானும் கரெக்டா விளாடுறேன், ஆனாலும் பால் எடுத்துடுறாரு ப்ரோ. எப்படின்னே தெரியல. அது ஏதோ நல்ல எப்படின்னே நல்லா செம்மையா எடுக்கிறாரு ப்ரோ. மண்டை இல்ல. So, time for changes But on both sides, actually. So we have a breakthrough. Now, how will things develop from here? Well, that had the makings of something quite... ஓய் ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ, இதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ நடக்குது? அதான் ப்ரோ எனக்கு தெரியல. Substitutions taking place. There will be 1 Not minute too much at a more here time. than seeing out time, and time is... He's going for goal! பா Eric Cantona! ஒரட்டு கோல்ரா. Fantastic! ஏன A கோல். finish right from the top. எங்க மண்டவை விட்டு கொடுத்துட்டாரு. எங்க மண்டை அப்படியா? And look what it means to them. This is a position ப்ரோ of... ஜெயிக்கவே முடியல ப்ரோ. And there goes the... ஏன் ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ? ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச் ஏன் ப்ரோ விட்டாரு அவரு? Smiles all round as they shamelessly indulge in the post-whistle euphoria. A win achieved through the right balance of industry and inspiration. A really satisfying day's work. And a quick announcement today that எது ப்ரோ? To summarise what we've seen today then, Jim. Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his ஏன் ப்ரோ விட்டு instructions கொடுத்தாரு? to the letter, it would seem. Everything working very nicely. என்ன ரியாக்ட் பண்ணுங்க? மண்டபாய் ப்ரோ பிளேயர் ப்ரோ, உண்மையா லிட்டரலா முடியல ப்ரோ. செம்மையா விளாடுறாரு. அந்த ஒரு பாஸ் வந்து கொடூரமா போடுறாப்ல நம்பாளு. ப்ரோ அப்கமிங் ஃப்ரீ எபிக்ஸ் வாட் எவர் கிவ் யூ ப்ரோ. ப்ரோ கெஸ்ஸா இது நம்ம டெய்லி இதுல வரும் ப்ரோ. இது வருது, அது மட்டும் பாருங்க. பை பிஎஸ்ல ஹீரோ ட்ராக் இருக்கா? இல்ல ப்ரோ. சொல்றேன் ப்ரோ, இது மட்டும் ஃப்ரீ எபிக்ஸ் மட்டும் ஆட் பண்றாங்க ப்ரோ. இவன் ரொபோட்டோ கார்லஸ் வரான் இதுல, அந்த நம்ம டெய்லி கேம் விளையாடணும் அதுல. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. விளையாட முடியல ப்ரோ. And I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a கைஸ் பாக்கறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். characters who are ready now to perform. The action has already started. ப்ரோ டெய்லி கேம் கன்ஃபார்ம் ப்ரோ, கன்ஃபார்மா கொண்டு வந்துருவானுங்க. The defense
France just about came out on top, but they... Saint-Maximin! கன்ஃபார்மா அது கன்ஃபார்மா தான் ப்ரோ சொல்றானுங்க. எல்லாரும் கன்ஃபார்ம் தான் சொல்றானுங்க. It was such a clever idea to கன்ஃபார்மா தான் link it சொல்றானுங்க. into his path. பிஎஸ்ல ஹீரோ ட்ரக் தலைவா இல்ல. Nice looking ball. Nicely worked. Oh, that's a very decent ball now. ஏய் எப்பறா அந்த ஒரு பாஸ்ல முடிச்சு. They're great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent. ஏய் எப்படியா டிஃபென்ஸ் கத்துக்கணும் ப்ரோ. முதல்ல நல்லா விளையாடுறாரு. Never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear in opponents. Looking for the run. And that's a simple one for the keeper. இதுல இருக்கா நினைக்கிறேன் ப்ரோ. Got to make this nice and quick. Odo. Messi. Messi going face to face with his great rival. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would Vale. say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Nesta gets it clear. Searching pass he's played there. That has been cut short. Pass somewhat off target. Threads one in. No luck with that dink over the top. ஏய் ப்ரோ சொல்லிருக்காங்க ப்ரோ. Zanetti. If you have just joined us, Yeah. well, you've missed no goals. சொல்லிருக்காங்க ப்ரோ. ரொபர்டோ கார்லோஸ் கன்ஃபார்ம் தான். Oh, that is a good ball to find him. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Now it's Batistuta. And Batistuta! டுமாரோ ஒதில் எட்டோ இஸ் பிக் டைம் எபிக்கா. இல்ல ப்ரோ எட்டோ வரலாம். எட்டோ வர வேணா வாய்ப்பு இருக்கு. He has a look up. Arsenal trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest world in numbers defensively. And then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. Looking for options for movement. Mateus. எனக்கு தெரிஞ்சு தேரி என்ட்ரி வர வேணா வாய்ப்பு இருக்கு. தேரி என்ட்ரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. In a trice. He has found a way through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Royce chips it through. Saint-Maximin! அவரே Brilliantly! Saint-Maximin. அவரே வருவார் வேலை இருக்கு ப்ரோ. அவருக்கு மந்த் எண்ட்லாம் வேலை கொடுக்குறாங்க கொடுப்பாங்க. Arsenal with their first corner, the first in the game for either side actually. Big chance! It's run loose, who's going to get there? Oh, that was a... அவரோலாம் மந்த் எண்ட்லாம் கொடூரமா வேலை வைப்பாங்க. They're both really... ஒசில் வரலாம் வாய்ப்பே இல்ல பிரெயின் ப்ரோ. ஒசில் வர வாய்ப்பே இல்ல. Arsenal have their second corner now. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒசில் வர்றதுக்குலாம் வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அப்படி ஷோர்ட் டைம் கொடுத்தாலும் ஒசில் வேற டைம்ல விளாண்டா இவன் வேற தேரி என்ட்ரி வேற டைம். அதனால ஒசில் வர வாய்ப்பு இல்ல. And now a sudden chance to counter. He won't be happy with that one. Can he get it through? Well, he was clearly disappointed with that pass. Arsenal clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Now it's Del Piero. Well, that pass isn't the best.
Zanetti. He's not got that quite right. Now, what about a counter-attack? There is the half-time whistle. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. அந்த ஒரு இடத்துல லைட்டா பண்ணாதான் ப்ரோ, என்ன கஷ்டம் ப்ரோ. இந்த ஒரு இடத்துல அவர் பிடிச்சிட்டாரு ப்ரோ. பாருங்களேன், ஜாபி இருக்கானா, ஜாபி வச்சு பிடிச்சிட்டாரு. அண்ட் ஜெயில் இல்ல. சுமாரா 15 ஜெர்மனி போய் வேற. ஜெர்மனி போன வாரம் தானே இதுல வந்தானுங்க. ஆனா வரமா வாய்ப்பு இல்ல. எப்படி ப்ரோ ஒரே டைம்ல ரெண்டு பேரும் வர மாட்டாங்க? Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And here's Neymar. He's well positioned here. And the shots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, he's been caught napping. Rummenigge finds... நம்ம பசங்களையும் காணோம்யா. தெரியல ப்ரோ என்னாச்சுட்டு. இதாங்க நான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க பாய்ஸ். நாளைக்கு இது வேறல, நோம்பு வேற, அது வேற பஞ்சாயத்து. And that's the end of that. It all started well enough. Thuram. Here's a perfect combination of brain and brawn. Now it's Messi. Well read, and the danger is averted. Xavi Alonso. Now it's Messi. And it's Iniesta. Vieira. Opts for safety. No way through. That's a lovely, neat pass. They continue each to cancel the other out. Moving forward. Royce running with the ball. And the counter is on. Oh, no joy this time. Royce is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Messi just needs a little bit of fine-tuning. And that interception was most ஈஸி பாய் வாங்க வாங்க வாங்க. That really well and stopped it. Floated through, and this is Royce. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, that looks a decent ball. That's been cut out. Well played. Vieira. Del Piero. Oh, facing up to it. ஏய் என்னடா லூஸ் போய் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க. Formidable matchup. Lovely pass, but can he get there? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. No, that was never going to make it. That's really well manoeuvred. Messi. Lovely feet. Oh, now here's an interesting matchup. And still, we await the first breakthrough. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now, can they get him away? Batistuta. That's an excellent interception. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Great defending, strong and determined. And here's Iniesta. Can he spark a counter here? Oh, good read. That's great positioning, so good from him. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case.
கரெக்டா இருக்கு ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் தான் ப்ரோ. டிஃபென்ஸ் தான். And it's Maldini. டிஃபென்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம்னு தெரியுதா ப்ரோ? Here's Maldini. டிஃபென்ஸ் எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது தெரியுதா? தான் No, மேட்ரு. he's got that wrong. It's a decent chance to counter-attack. And this is Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. Xavi Alonso. Royce. And Mateus. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. No, not quite on the same wavelength. ப்ரோ இந்த இடத்துல ஏன் ப்ரோ லீவ் தரான்? நல்லா தவ மாட்டான். And ஓ Royce. It's loose now and they want to get it back. Well, he certainly... So that's Extra. it. It is all over. லா So a tough King one to Khan, gauge. அதான் ப்ரோ. Defensive சரி ப்ரோ. dominance combined with wastefulness in attack, and the outcome inevitable. பாத்தீங்களா ஒரே ஷாட் தான் அடிச்சிருக்கேன். நல்லா டிஃபெண்ட் பண்றாரு ப்ரோ. இதுக்கப்புறம் விளையாடணும்னா எப்படி விளையாடுறதுன்னு தெரியல கைஸ். கைஸ் பார்க்கலாம். சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. அபுபாயே காணோம். அபுபா என்னாச்சுன்னு தெரியல. கஷ்டம் 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 கஷ்டம். தட தட தடவே பேசிடும் ஐயா. $12 லைவ் கேம். 12 மணி நேரம் லைவ் பண்ண போறாரா என்ன? ஹாய் ப்ரோ. சிக்கன் கலர் வாங்க ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. தெரியும் ஒரிஜினல் 9 வருது. என்ன ப்ரோ நம்ம மொட்டாலா எவ்வளோ கிலோலாம் எடுத்து வரோம் சொல்ல பொல்லு. எனக்கு தெரிஞ்ச பெரேசி ஒரு மேட்ச் இறக்கி போடுவோம். ஒரு மேட்ச் பெரேசி இறக்கும். அப்படியே இருக்கும். டிஃபெண்ட் பண்ணனாலும் பரவாயில்ல ப்ரோ. ஓடுனா நமக்கு போதும் ப்ரோ. ஓட்டக்காரன் யாருமே இல்லை. ஓட்டக்காரன் தான் மெயினே நமக்கு. ப்ரோ நாளைக்கு பேக் ஓப்பனிங் இருக்கா? நாளைக்குலாம் இருக்காது ப்ரோ. எங்க ப்ரோ காசே இல்லை ஒன்றும் இல்லை. ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைச்சா பேக் ஓப்பனிங் பண்ணலாம். ஸ்பான்சர்ஷிப் கிடைக்கலாம் வாய்ப்பு இல்லை. சாட்டிங் இல்லை ப்ரோ. சும்மா நம்ம வீடு தான் போகிறேன். கைஸ் பார்க்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். எத்தனை லைக் வந்திருக்கு? 9 பீப்புளா 18 லைக்கு நன்றி 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 தோழர்களே. நன்றி தோழர்கள். 9 பீப்புளா வாட்சிங். அப்படியே சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சப்பா தட்டி விடுவோம். இதுதான் இந்த வீடியோ ப்ரோ இன்ஸ்டால தான் ப்ரோ இதுவே போக மாட்டேங்குது. வியூஸே போக மாட்டேங்குது. என்ன பண்றதே தெரியல ப்ரோ. அதுதான் நான் மனசு கஷ்டமா இருக்கு. இன்ஸ்டால மட்டும் வியூஸ் போச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ.
Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. நாளைக்கு ரம்ஜானா ப்ரோ? ஹாய் ப்ரோ. ஆரா ப்ரோ, வாங்க வாங்க. என்ன ப்ரோ லேட்டா வரீங்க? ஆச்சு Colour and passion ஒரு just oozing from the வாட்ஸ் stands கமிங் here. டுமாரோ ப்ரோ. நாளைக்கு ஆனா ஒரு எப்பிக் வருது ப்ரோ. ஒருத்த கார்டு ஒரு ஃபார்வர்டு தான். ஆனா யாருக்கு தான் தெரியல. மேபி எட்டோ இல்ல வந்து ரூமனி. ரூமனியில பாருங்க. எட்டோ இல்ல இவன் யாரு நம்ம So it's down to business here. Gianfranco Zola is special, always engaging to watch. One of those players who just makes you smile. Yeah, the little magician from Sardinia lives up to the name in every possible way. And speaking of size, he made small great with his weaving trickery and dribbling brilliance. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. This looks promising. And this is Neymar. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Oh, that's a key interception. எல்லாம் ஒரே கலர்ல இருக்காங்க. Zola. He's going to be disappointed with that. சிவம்பாய் வாங்க. ஸ்பான்சரா? நம்ம ஜாபுக்கு போனோம். ஸ்பான்சர் கிடைச்சா பண்ணலாம் சிவம்பாய். யாராவது ஸ்பான்சர், இந்த பேக் ஓப்பனிங் ஸ்பான்சர் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் கிடைச்சாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நமக்கு. கிடைச்சா சொல்றேன் அவங்களுக்கு. நாளைக்கு ஜோன்ஸ் அப்பன் கார்டு. ப்ரோ உங்க ப்ரோ எங்க பிரியாணி கன்ஃபார்மா எப்படி உண்டா இல்ல எப்படி ப்ரோ? இல்ல நீங்களும் ஹோட்டல் போட்டுருவீங்களா? நீங்களே தருவீங்களா இல்ல நீங்களும் ஹோட்டலா? அதுதானே பாத்தாரா? ஓ என்ன ப்ரோ இவன் இங்கிட்டு வர்றான் அங்கிட்டு வர்றான். Oh, now here's an interesting matchup. Looking for options for movement. Works it forward. That'll be a throw. செலிபிரிட்டி அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்குதோ நடக்கலையோ, பட் ஆனா ஓரளவு நமக்கு வியூஸ் போகுது, ஓரளவு பாக்குறாங்க இந்த கேமுக்கு இவ்வளவு பேர். பட் ஆனா ரெண்டாவது சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு நான் அடுத்த ஜென்மத்துல பொண்ணா பிறந்துடுறேன் நண்பர்களே. பொண்ணா பிறந்துட்டேன்னா போதும். அடுத்த ஜென்மத்துல பிறந்துறேன், கவலைப்படாதீங்க. யாரா ப்ரோ ஜென்மத்துல பிறந்துறேன், பொண்ணா மட்டும் யாச்சும் கடவுள்கிட்ட வர கேட்டா என்ன கேட்பா? அப்படின்னா பொண்ணா பிறந்துங்க. இதான் ப்ரோ. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. He's found a way through. Referee's given a throw. டோனி ஸ்டார்ட். நல்லா இருக்கு ப்ரோ, நல்லா இருக்கு. மாத்த தான் முடியல. Iniesta. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Looking for the run. Brilliantly cut out. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly. ப்ரோ எனக்கு அவன் நம்ம ஆளு அவன் இவனே தெரிய மாட்டேங்குது. It just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Tries a shot. That was probably asking just too much. He did very well to adjust himself, but not the expected. டோனி ஷாப்பி இப்போ கூட பாம்பே போய் ஆபரேஷன். ப்ரோ வேணாம் ப்ரோ, வேணாம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ பையனா பிறந்துட்டேன், இதுக்காக நம்ம இதா மாற முடியல. And Dyke promptly onto that, and that is that. Cafu. And he's being shifted off it. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And smartly reclaimed. நல்லா இருக்காம ஆக வர டிகிரியாவது. Now it's Del Piero. Neymar is a player who's always giving defenders headaches. Tries to pass it through. And it's Iniesta. Neymar.
Oh, cracking ball. Iniesta. Iniesta! This might spell danger. Iniesta really struggling to influence the game. Look, he could do to help here. Threads one in. And this is Iniesta. Oh, that's a chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. பாசிபிலிட்டி கிடையாது பட் தான் பார்க்க Pinches it off him. Messi. Great vision. Lovely. Now then. Del Piero is flagged offside. ஆமா ஆமா ப்ரோ கன்ஃபார்மா ப்ரோ சாட்டர்டே எங்களுக்கு ரம்ஜான் வரும் ஓ அப்படியா ஓகே ஓகே ஆமா ஆமாம் ப்ரோ ரம்ஜான் பிரியாணி கிடைக்குமா அது சரி எங்கள் வீட்லயே அன்னைக்கு பிரியாணி செய்ய மாட்டாங்க ஓ அப்புறம் எப்படி ப்ரோ பிரியாணி செய்யாம எப்படி எல்லா வீட்லயும் செய்வாங்களே Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. பிரியாணி செஞ்சிருவாங்களே ப்ரோ Neymar. Lovely pass, but can he get there? And it's என்ன சொல்றீங்க முகமது ப்ரோ செய்ய மாட்டாங்களா He's got away. That's good play. Cruyff with the cross. Punched away. Zola. Can he finish? And he was there to get a vital touch. பிரியாணி நோ பிரியாணியா Done great there. ஆபரேஷனுக்கு கூட And dealing with it. அதான் பாவம் ப்ரோ This ரம்ஜானுக்கு அடுத்த நாள் தான் செய்வாங்க ஓ சார் ஏன் ப்ரோ ரம்ஜானுக்கு அடுத்த நாள் என்ன அதை பாய் வாங்க பாய் ஏமார் பாய் பார்க்குறவங்களா கைஸ் பார்க்குறவங்க சேனல் லைக்காக போட்டு பாருங்க கைஸ் still yet to be breached. ரம்ஜானுக்கு அடுத்த நாள் Cancel each other out. ரைட்டு விடுங்க அப்போ அடுத்த நாள் வந்து Second half brings. ஃபர்ஸ்ட் ரம்ஜானுக்கு இவர் வாங்கி தரேன் அபுபாய் வாங்கி தரேன்டாரு On the starting blocks here. Nil. அடுத்து மண்டபாய் மூணாவது நாள் நீங்க சாட்டர்டே சண்டே மண்டே செம அந்த நாளை நினைச்சாலே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு படா வரும் ஏமர் பாய் வாங்க 21 லைக்ஸ் ஆமா ப்ரோ நன்றி கைஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் 21 லைக்ஸ் ரம்ஜானாலே வெஜ் ஃபெஸ்ட் அது சரி மார்னிங் சீக்கிரமா முடிக்கிறது நாளை டயர்டா தூங்கிடுச்சு ஓஹோ கைஸ் பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா 6 people are watching. Thanks for 21 likes. நன்றி. Attenzione, una sostituzione. Whistle goes and we start the second half. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the Hey. players. They want Decent chance! Denied by an அப்போ எங்களுக்கு பிரியாணி இல்லை ஃப்ரைடே கேம் தருவார் நல்லா தருவார் இருந்தாலும் well played. பொல்டால் மன்னன் ப்ரோ அவரு வாட்சிங் லைவ் இன் நியூ ஃபோன் உங்கள் லைவ் 4K-வா Tall target. இந்தா ஒன்றும் மஜா ப்ரோ 4K அது எவ்வளோ புஷ் பண்ணாலும் அவ்வளோ புஷ் ஆகாது ப்ரோ அது இதுனா அவ்வளோதான் புஷ் ஆகும் இப்போ பிஎஸ்னா 1080 அவ்வளோதான் 1080 60 FPS அவ்வளோதான் அதை தாண்டி உங்களுக்கு பிஎஸ் புஷ் ஆகாது லைக்காடா tries to get it clear. And now a sudden chance to counter. Now it's Del Piero. And it's Cruyff. Rijkaard, a player who needs no introduction. Piero, not the most accurate pass. நல்லா விட்றாங்க And here's Del Piero. Back into the middle. Well, he's seen that early. He used a certain sixth sense. Messi. Now it's Neymar. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. It's a searching pass. It's a goal kick. எங்க கத்தார்லேருந்து பிரியாணியா வேணா சரில என் பேர் Del Piero.
Del Piero towering forward here. Cruyff's cross. Schmeichel claims it without any fuss. Well, we're still waiting for a goal to report here. Looking to play him in. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Iniesta. Nicely weighted ball. That's been intercepted. And that has been clubbed away. Can he get it through? Iniesta in acres of space out wide. Rummenigge. And the finish! Yeah, potent. Sami. So good, such sharp skills and such a delicious finish. Visela, Well, that's Visela. what he's saying to his teammates. How dare you doubt me? So we have the first goal. Well, when the going gets tough, etc. என்னடா எங்கிட்ட இருந்தோ கோல் அடிக்கிறீங்க. Del Piero gets flagged offside. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Pete. எனக்கு பக்கத்துலயே ரெண்டு பேர் நிக்கறாங்க ப்ரோ. Irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Cruyff. ப்ரோ இவன் நான் ப்ரோ He's picked his way through. Cruyff with the cross. Challenge just a bit on the firm side. ப்ரோ இவன் கூட போராட முடியாது ப்ரோ என்னால. அடுப்பாவுது. So Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. And they can counter here. Oh, Red, nice interception. That's Nedved. Oh, that's fabulous. ப்ரோ டிஃபென்ஸே பண்ண முடியல ப்ரோ நான் Oh, சொல்றேன். now here's a good battle, bicep to bicep. Iniesta. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. And it's Del Piero. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. பேக் வேற என்ன போட்டு சாவடிக்கறாங்க. And he skips past his man. ஒழுக்க 3 டவர்ரா வேணாலுமே 5 டவர் மாதிரி இருக்கா. ட்ரக்ஸ் கேர்ள்ஸ் வேணும் இல்லையா பன். Rijkaard is there and he can pick it up. And the counter is on. That looks a crack. ஓட்றா. Robertson, nicely spread. Cruyff is firing after that one. And it's Rijkaard. Played out to the left flank. One-nil as we head towards the end. ப்ரோ ஃபவுல் ரெட் ப்ரோ அது ரெட் கொடுக்க வேண்டியது ப்ரோ அது. ஆப்பனன்ட் 3 டவர் நமக்கு செம்ம லாக் வர்த்தா. இதுதான் ப்ரோ என்னன்னே தெரியல. அதான் நோ கேர்ள்ஸ் மோகம் ப்ரோ ஒன்லி கேர்ள்ஸ். நோ கேர்ள்ஸ் மோகம் ப்ரோ ஒன்லி. தான் ப்ரோ ஒன்றும் புரிய மாட்டேன்னுது. அவனுக்கு 3 டவர் ஆனால் நமக்கு 4 டவர் மாதிரி இருக்கும். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. தெரியாம நானும் உட்காந்துருக்கேன். சிவம் ப்ரோ எப்போதும் அது சரி. அவர் சிவம் ப்ரோ எப்போதுமே அப்படிதான் ப்ரோ. மன்மத குஞ்சுனா அது சிவம் தான். நான் சொல்றேன் நம்ம லைவ்ல யார் மன்மத குஞ்சுனா சிவம் தான். கேமர் பாய் உங்களுக்கு டவர் எப்படி கிடைக்கும்? ஏன் கேவலமா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Gone searching crossfield. Now, can they get him away?
Pull it. ஏய் என்னை எடுக்க விடுங்கடா. That's a corner. Yes, it is. Cantona! Oh. An attempt which, in hindsight, அட will probably just be on. பினாமினல் கிக் அடிக்கிறாங்க. He's usually such a good finisher. Corner number 2 then. And into the grateful arms of the keeper. This usually is the time teams go into conservation mode. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And they win it back again. Cantona, of course, a dribbler of outlandish ability. That's very neat. Big chance! Oh, denied brilliantly. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Black So, screen. third corner of the game. Ronaldinho finds himself offside. ஆமாம் ப்ரோ கத்தார் ப்ளே ப்ரோ கத்தார் ப்ளே ப்ளே. கத்தார் அந்த அளவுக்கு விளையாடுறாங்களா ப்ரோ? ஏன் பாய் And that is கத்தாருக்கு as விளையாடுறாங்க அந்த it அளவுக்கு. goes. ஏன் அப்பா நியூஸ் மேட்ச் 500 மேட்ச் விளையாண்டாருப்பா. They can enjoy the taste of victory. கத்தார் விளையாடுறாங்களா கேமர் ப்ரோ? அவ்வளோதான் கேமர் ப்ரோ தான். கொடுக்குறலாம் கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. அதான் சொன்னேன் அங்கே கத்தார்லாம் டவர் இருக்கணும். ஜோன்ஸ் நீங்க என்ன யோ சிவம் கத்தாரில் ப்ளே பண்ணுறாங்க ப்ரோ. எனி டைம் கரெக்டாக ஓ கத்தாரில் ப்ளே பண்ணிட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. அங்கே கொஞ்சம் ஃபுட்பால் ஃபேமஸ் ப்ரோ. இந்தியாவில் தானே கொஞ்சம் ஃபுட்பால் கம்பெனி கொஞ்சம் ஃபேமஸ் தானே. அவ்வளோதான் கேமர் ப்ரோ தான் இங்கே ஆளு. ஆமாம் ப்ரோ நீங்கள் என்ன ரப்பர் எனக்கு எல்லாமே தப்பு தப்பாக கேட்குது டாக்டர். அது சரி ரெஸ்பாய் அவர் சிவம் அப்போ ஜோன்ஸ் ப்ரோ யோ நமக்கு என்னையா இருக்க போகுது? தம்ப்நெயில் என்ன ஆப் ப்ரோ? தம்ப்நெயில் இதுதான் நம்ம ப்ரோ. யார் ப்ரோ அவரு? தம்ப்நெயில் நம்ம கட்ட குஞ்செல்லாம் தம்ப்நெயில் இது ஜெமினி 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 கேமர் பாய். யார் ப்ரோ? மஞ்சுநாத் கேம் விளையாடாரு போல. வேற நமக்கு ப்ராம்ப்ட் சென்ட் பண்ணுங்க பாய். சரி ஓகே சென்ட் பண்றேன். இது நம்ம மகம் புரியலையே. இது எப்படி இருக்கு கட்ட யோ நீ சொல்ற புரியலையா எனக்கு? கேமர் பாய் ஜோன்ஸ் ப்ரோ ப்ராம்ப்ட்லாம் விட்டுறாரு அவ்வளோதான். ப்ராம்ப்டே கிடையாது கேமர் பாய். நம்ம ஃபோட்டோவை போட்டு சேஞ்ச் ஜெர்சி கலர் அவ்வளோதான்.
இன்டூ ஏசி மிலான் இன்டர் மிலான் அவ்வளோதான் வேலை முடிஞ்சிச்சு. நம்ம முகரக்கட்டை கொஞ்சம் நல்லா இருக்கனால ஏதோ பார்க்குற மாதிரி இருக்கனால அப்படியே செட் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான். மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. நீங்களாம் போட்டீங்கன்னா சதறிடுவீங்க. ஏன் நானே எப்படி இருக்கேன், நீங்களாம் சதறிடுவீங்க. இன்னொரு தம்ப்நெயில் இறக்குறேன் முகமது ப்ரோ, அந்த தம்ப்நெயில் இறக்குவோம். அதுக்கு பேக்ரவுண்ட் மட்டும் நல்லா இது பண்ணும் கேமரா ப்ரோ, அவ்வளோதான். சரி முகமது ப்ரோ நறுக்குன்னு அந்த தம்ப்நெயில் இறக்கணும்னு பசங்களாம் சதறிடுவானுங்க. ப்ரோ யாரா நீ அப்படின்னு. ஐயோ யார் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நம்ம பையன். மை ஸ்டிக்கரா தலைவா, உங்க ஸ்டிக்கர் தான் வேணும். நீங்க எங்க தலைவா, நீங்க வைக்கப்படுறீங்களே. அதான் வெயிட்டிங் ஃபார் கேமோட ஸ்டிக்கர், கேமர் பாய் ஸ்டிக்கர் ஏகப்பட. இப்ப நினைச்சா வைக்கலாம், ஆனா அவர் கோச்சுக்குவாரு. அதான் The noise is just about reaching a என்னோட crescendo. சேனல்ல இருக்குது ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஸ்டிக்கர் செல்ஃபி. This is football at யோ its finest. யா நான் என்ன சொல்றேன். ஆமா எஸ்ட் நைட்டு யாரு யாரு சேனல் லிங்க் யாரு தெரில ப்ரோ, யாரோ புதுசா போட்டிருக்காங்க தெரில. கேமர் மண்டபாய் தான் போட்டார். சி இவர் நம்பாளு. Well, we're on the way. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, this guy, Alexis McAllister, is someone whose stock rose நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. dramatically due to his exploits with the national side. But he's someone I see as a born footballer. I mean, he can play in the 6th position, he can play in the number 8 position, but I feel he's probably best suited to the number 10 role because I think he has that. நான் மார்னிங்ல பார்த்தேன். ஓ that அப்படியே craft, and that's where he சேனல். should be used to ஆமா greatest ஆமா effect. He would be the obvious சேனல் choice, போட wouldn't சேனல் he? போட. He certainly has all the right qualities. Lovely pass, but can he get there? Del Piero! Oh, denied brilliantly. That's very, very good. You can't ask for much more than that. And we have our very first corner. ஐயோ போச்சு ப்ரோ. And it's been taken short.
He's found the ஐயோ செம போல்றா மொட்டை Well, they would have been looking at him to செமையா finish the போட்டான் goods, and நல்ல that was நல்ல மொட்டையா brilliant இருக்கானே of him to oblige so early. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So the game's first significant moment Bruna. has come earlier than perhaps we anticipated. He's got away. That is good pressure, just hounded him off it. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. ஐயோ Now it's Neymar. Del Piero. ப்ரோ யாரோ ஒரு பையன் A lot of space here, a real opportunity. First quarter of an hour gone. Rummenigge. Lovely ball. Chance! டேய், Oh, what has happened here? அடிச்சிருக்கலாமோ டோன் செப்சி அக்கௌண்ட் கிடையாது அது மெயின் அக்கௌண்ட் அது ஓகே அது யாரும் தரல நமக்கு தெரியல ப்ரோ சரக்கு பாட்டில வச்சுட்டு போதும் ஒரே போஸ் நண்பர் Is there நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு in the game? And he's there to clear it. And now a sudden chance to counter. Just eases him off the ball. Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? What makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You ப்ரோ have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. You make it sound so simple. பரவாயில்ல ப்ரோ நம்மளுக்கு அதுவும் தெரியுது ப்ரோ ஒரு ஆளு An interesting matchup. போச்சுரா போச்சுரா He's found a way through. Shot could be on. Decent chance! And it's in. AC Milan are all square. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And that has added a whole new complexion. தேவையில்லாம ஒரு கோல் விட்டேங்க Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Neymar. Oh, that's fabulous. ஐயோ முட்றானுங்களே மாடு முட்ற மாதிரி Well, the defence proved infallible then. But that Hey. was the last they'll see of him. That appeared to be an inevitable outcome. கண்டிப்பா 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 ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல போ ப்ரோ நம்ம லைவே 4 பேர் தானே ப்ரோ பாக்குறாங்க நம்ம பசங்க போயிடுவாங்க ப்ரோ நான் சொல்லிடுறேன் இல்லனா நான் சொல்லிட்டேன் ப்ரோ பசங்க போவாங்க Maldini. ப்ரோ There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Mbappe. கண்டிப்பா 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 गाइस ஏ ஒரு பேர் என்னது மஞ்சுவா Piero. Del Piero. And he was quick to react. எப்படி ஆனா Here's Hullet. Looking to play him in. Caught offside that time. गाइस நம்ம சேனல்ல டிஸ்கார்ட் லிங்க் இருக்குல அத லைட்டா தொட்டு பாருங்களேன் நம்ம அவரும் ஃபுட்பால் தான் பண்றாரு அது FC விளையாடுவார்னு நினைக்கிறேன் மஞ்சுவா அதுதான் எனக்கும் தெரியல நேத்து என்ன கதைன்னு தெரியல கண்டிப்பா 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 ட்ரெஸ் கூட அப்படியே ஒரு பட்டி விட்டுரும் Now it's Mbappe. Hullet. Piero. டியூப் 250 ஓனர் அது யோ அதான் Just time. எனக்கு அது எனக்கு எவ்வளவு நாளா தெரியுமா அது வாங்க இல்ல இல்ல எனக்கு தெரியல ப்ரோ எனக்குமே தெரியாது உண்மையாவே அவ FC பிளேயர் ப்ரோ இப்ப ஃபுட்பால் ஆடுற போல இருக்கு McAllister. And he was alert to it. Messi. Piero. He steps in, and that's the end of that. And it's Messi FC ஏதோ கொளுற பிளேயர் போல இருக்கு to McAllister. And that has left him in a heap. And the whistle has gone for a reckless challenge there. நம்ம பசங்க போய் அப்போட்ட போட்டு விடுங்க நம்ம பண்ணாததா Rummenigge is wide and Morning, Brain, bro. into this. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Ah,
he made it look a bit predictable. டேய் ஏன்டா தம்பி Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. பசங்கலாம் விளையாடுறதே அதிகம் கம்மி ப்ரோ. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Looking for options for movement. He is just caressing the ball. Yeah, they were looking for a counter-attack. And it's Iniesta. அட பாட்டு. Oh, no, that was never going to make it. Iniesta. டார்லிங் டேய். சிவம் பை. சிவம் ப்ரோ பெரிய பையன் தாயா. ஓகே விளையாட்டோம். பிஎஸ்ஐ வச்சிருவாங்க முக்காவாசி கிலோமீட்டர் விளையாடுவாங்க. FC24 நானே அதான் ப்ரோ விளையாட வாங்கினேன். பட் ஆனால் நான் சொன்னேன் எனக்கு சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு வழி இல்லாதனால இதை போட்டேன். வழி கிடையாது. போட்டு விடுங்க பாய். ப்ரோ பாய்ஸ் நான் சப்போர்ட் பண்ணலாம்யா. பாய்ஸ் தான் சப்போர்ட் இல்ல பாய் தான் ரெயின் ப்ரோ லிங்க் யோ டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு சிவம் ப்ரோ. கைஸ் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு. டிஸ்கார்ட்ல பாருங்க. ஆனா அந்த ஆளா சொல்றா பாருங்களேன் அவர் சம்மதமே இல்ல. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence and it looks like whatever it takes. Vieira did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, this is a great position. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. Davids. Vieira. McAllister. Messi. He's had it taken off. சித்து ப்ரோ பண்ணாரு. சித்து ப்ரோ விட்டாரு பாவம். ஆனா சித்து ப்ரோ மாதிரியே தான் இவரும் இருக்காரு. Spread out to the left. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Hullet. There he goes, motoring forward. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Milan needed that. They really needed it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, the chip pass hasn't quite come off. That could spell trouble. ப்ரோ ஏகிடி அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ. நீமார்க் மேன் மார்க் ப்ரோ. Well, it's signaling to the opposition that they're setting themselves up for the counter attack. It's plain and simple. Oh, it's taken out. That'll be a foul. It's a straight red. ரெட் டைரக்ட்டா. போயிட்டேன் ப்ரோ. சரியான மேட்ச். பெனால்டி தான் வந்தோம். ப்ரோ பெரேசி அம்சுட்டானே. அதை கிளிக் பண்ணியா? கிளிக் பண்ணாலே வருமே ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ ஜோன்ஸ் ப்ரோ பாத்தீங்களா? ரெட்லாம் இல்லாம பியர்லாம் நான் பியோடோட ஜோக்கர் மாதிரி தான் இருப்போம். வேடு இல்லாம ஆமாயா மீசை கூட இல்லாம இருக்கு ப்ரோ. தாடிலாம் அதெல்லாம் எப்ப எடுத்தது தெரியுமா? அதெல்லாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்தது சிவம் ப்ரோ. கொடூரமா. So now we're going to get those changes we have been expecting. மண்டபாய் குக்கிங் யூ ஆஹா ஆமா. மார்ட் பிளேயர் டிஃபெண்டர் கடவுள்னா மண்டபாய். Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Stood up well to him there. Hullet unable to make it for all his good intentions. ப்ரோ இவன் ஈகர் டேவிஸ் பக்கத்துல வந்தாலே பிடிச்சிரான் தலைவா. மெஸ்ஸி Iniesta. The pass is intercepted. தள்ளித்தாயிலி. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Rummenigge.
போடு தம்பி, Scores! போங்க தம்பி. Into the lead இப்பெல்லாம் once more. One sweeping move executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be என்னது, at one end, ஒரு நாள் உங்க லைவ்ல and it's all லைவ அவர் லைவா போட்டு hardly had time to even react. இவர் தான் இ Describe that. ஃபுட்பால்ல ப்ரோ பிளேயர்னு ஏத்திக்கிட்டையும் சொன்னார், எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொன்னாரு. அதுக்காகவே போய் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. என்னையவா சீரியஸா? இப்போ ரீல்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது ஐயா, ரீல்ஸை பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஐயா. ரெஃபரன்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் தான் நிறையா வருது. ஓஹோ அப்படியா ப்ரோ? இப்போ கூட மன்மத கொஞ்சம் தான் புரியல. என்னையே சொன்னாரா ப்ரோ? பிரெயின் பா இல்லை எனக்கு தெரியாது பிரெயின் பா. உண்மையாமே இப்படி ஒரு யூடியூப் ப்ரோ அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. நீங்கள் இப்போ போட்டதுக்கு அப்புறம் தானே நான் உடனே போனேன்னா இல்லையா? Milan making another change here. So we have a breakthrough. Now how will things Diva develop game. from here? ஓஹோ This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. And reclaimed it in a trice. Pull it. Milan really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to மாலிடினி Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Neymar goes steaming forward. And here's Del Piero. Great ball, and he's in here. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. கொடூரமா கற்பழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. And the keeper's given it away. யாருங்க நான் பார்க்குறேன் எந்த லைவ்? Messi is herring after that one. Vieira. And they're not going to make any further progress now. And he's had it nicked away. Pinches it off him. Ernest. And that interception was most necessary. And it's Del Piero. Showing great feet there. Davids. Now it's Owen. Well seen. Saw that coming. என்ன ப்ரோ? ஒரே நிமிஷம். Now it's Hullet. He might be in here. என்ன யாரு? ஒரே நிமிஷம். Just 5 minutes remaining now. Threads one in. He's through here. And he cuts out the supply. டேய் டெல் பியரா. This usually is the time teams go into conservation mode. And here's Messi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Hullet. And he's intervened well there. Ci sarà un minuto di recupero. இல்ல மஞ்சு சொல்லுங்க. விவா கேமிங்கா? யோ சிவம் அங்க டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு பாரியா? Oh, this looks sharp. இருங்க ஒரே இந்த கேமை முடிச்சிட்டு வந்தேன். இவன் போட்டு என்னை சாவடிச்சுட்டு இருக்கான். இப்ப சொல்லுங்க. The end. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame. லிங்க் தலைவா, லிங்க் போட்டிருக்கேன் தலைவா. லிங்க் டிஸ்கார்ட்ல இருக்கு தலைவா, போய் பாருங்க. இல்ல மஞ்சு என்னையா ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்காரு மண்டபம். அவர் அப்படிதான் பாப்பாரு, திடீர்னு அப்படிதான். டிஸ்கார்ட்ல லிங்க் போட்டிருக்காரு. ஆமா.
இப்ப பாத்தீங்களா? ஏய் ஏன்டா இல்லையா லிங்க் போட்டாரே ப்ரோ. சிவம் ப்ரோ இப்ப அமுச்சு விடுறேன், இப்ப அமுச்சு விடுறேன். இப்ப அமுச்சு விட்டுருக்கேன் பாருங்க, டிஸ்கார்ட்ல போட்டுருக்கேன். போட்டிருக்கேன் பாருங்க டிஸ்கார்ட்ல. இப்ப பாருங்களேன், லாஸ்டா ஜோன்ஸ் லிங்க் தரல ப்ரோ. இப்ப நான் போட்டேன் ப்ரோ, அதான் என்னன்னு தெரியல. ஜோன்ஸே யாரு? ஜோன்ஸ் ப்ரோ இன்ஸ்டால ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ போட்டாம பிடிச்சிருக்கேன் ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ. பாய். அவர் பிடிச்சிடலாம். அப்பப்பா எங்க போய் ரொம்ப நாள் காணோம், என்னாச்சு? மண்டபாய் லைவா பாக்குறேன். ப்ரொஃபைல்ல பைக் போடுறது. ஆமா 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 வரும். அவரை ஜவுன் தப்புனா வியூஸ் வாங்கிக்கிறேன். ஓவரா சாப்பிட்டேன். அவ்வளவுதான் ஜோன்ஸ், நீ நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்குமா? அப்படியா? நெக்ஸ்ட் மந்த் கொஞ்சம் ஃப்ரீ. சீனியர் நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. நம்ம சீனியரே கிடையாது. மேட்ச் ஆடல ப்ரோ. நான் ஆடிட்டு தான் பண்ண மண்டபாய் என்ன பண்றது? முடிச்சிட்டா லைவ். மண்டபாய் குக்கிங் தான் பாக்குறேன். ஏய் என்ன இது? எதுக்கா நம்மள சம்மந்தமே இல்லாம நம்மள அடிச்சிருக்காங்க அங்க? ட்ரெக்ஸ் பாய் சம்மந்தமே இல்லாம எதுக்கு நம்மள அடிக்கிறாங்க அங்க? மண்டபாயில் அபு ப்ரோ தான் இங்க. மண்டபாய் சிரிப்பா இருக்கு.
ஏய் ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ, நிறைய பேர் பண்றானுங்க ப்ரோ இ ஃபுட்பால்ல, பரவாயில்ல. அது வரைக்கும் சந்தோஷம் கைஸ். இது என்ன அடி, மார்னிங் என்ன டிவிஷன்ல அடிச்சான் பாருங்க அது. பாக்குறேன். அண்ணனுக்கு ஒண்ணு அண்ணனே அடிப்பான். அதான் எதுக்கு ப்ரோ நமக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது. நம்மள எதுக்கு அடிக்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. லாஸ்ட் மேட்ச் ஜோன்ஸ் ப்ரோ இன்னைக்கு ட்ரெக் ப்ரோ ஸ்டிக்கர் இன்னைக்கு இறக்கிட்டான். இல்ல ப்ரோ அவர் இன்ட்ரோவர்ட் ப்ரோ, அதனால தான் நான் எடுக்கல இந்த அளவுக்கு. இல்லைன்னா நான் அன்னைக்கே இறக்கி விட்டுருப்பேன் மகமது ப்ரோ. சரி ட்ரெக்ஸ் பாய் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரோவர்ட். ப்ரோ அப்புறம் எஸ்டியே காட்டுங்க, இந்த காட்டுறேன் பாய். இந்த ஒரே நிமிஷம் கனெக்ட் ஆச்சுன்னா பார்ப்போம், அப்படின்னா விட்டுறேன். அப்ப என்னாச்சு ஒர்க்கா? அவ்வளோதான் ஜோன்ஸ் ப்ரோ இனி நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அடி இருக்கும். ஓஹோ சரியா? ஐயோ ஓ வந்துகிட்டு இருக்கோம். ஐயோ வரான் ப்ரோ. ஓ இந்த கிணவரா இருக்கான் ப்ரோ. ரெண்டு கரெக்டா இருக்கானுங்களே. ஐயோ அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க டிஃபெண்டரு. போச்சு ப்ரோ. என்ன என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம். ஆங்கரிங் விட்டுங்க ஈஸ், ஆங்கரிங் இப்போ டீப் லைன் இல்லை லைனு சரிங்க. அப்போ நானும் இன்ட்ரோவர்ட் தான். இன்ட்ரோவர்ட்ங்க நான். அது சரி இல்ல ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, அதுதான் சொல்றேன். அதனாலதான் இன்னும் போட்டோவை இறக்காம இருக்கேன். இல்லைன்னா அன்னைக்கு இறக்கிட்டுருக்கேன். அவரு மன வருத்தப்படுவாரு அப்படின்றதுதான். யாரையும் கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி ஒண்ணு மட்டும் தான். எப்படி வேற இப்ப பிசி ப்ரோ வந்து ப்ரோ அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. சிவம் ப்ரா மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாருன்னா பிரச்சனை இல்லை. And we should be in for something very special. There's the whistle. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but konami is having a key role. Your type of player? Yeah, he's very confident defensively first and foremost. He knows that pro player, so he's not the type that அப்படி தான் போறீங்க. And he's had a hit. Oh, crossbar. அப்ப நானு போட்டு வாங்க போடு. நாளைக்கு இறங்குறேன். அவர் மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் இப்ப சிவம் பாயெல்லாம் அப்படி இருக்கவே மாட்டார். சிவம் பாய் நம்பால் என்ன அடி அடிக்கலாம். பிரிசி ப்ரோ நம்பால் தான். பட் ஆனா அந்த அளவுக்கு எடுத்துக்க மாட்டார். சிவம் பாயெல்லாம் எதுவுமே எடுத்துக்க மாட்டார். Cannavaro makes the interception. So what can they make of this? And it's Azar. என்னடா தம்பி? Messi passing is crisp and sharp. ப்ரோ ரெண்டு டிஃபெண்டர் ப்ரோ, இவனை தாண்டி முன்ன போயிட்டு நம்ம தான் ஆளுவி. Azar. Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. That is a brilliant. It's Azar. சிவம் ப்ரோ. And that has earned a few nods of approval from the bench. We have our very first corner. இருக்கலாம். Plays it short. That's what you call in. என்னமா பண்றாங்க? Hazard actually didn't do an awful lot wrong, to be honest.
Kukchu with the short one. And this is out. He's having a shot. டேய் Just not quite happening for us. நசனாதரா எல்வன Couldn't மறக்கட்டீங்களா get Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. அப்புறம் That's a throw. Rijkaard. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, no அங்க one போய் has really grabbed அங்க the அபுபாய் attention. அங்க போய் சர்க்காசம் சரி Kukchu! சரி நம்மளுக்கு தெரியாது போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு Plenty on ப்ரோ என்ன கேம் ப்ரோ இது அப்படின்னு கேட்டேன் Technical அவர் control கண்டுபிடிச்சிட்டார் was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Maldini. Messi. Shin to shin, bicep to Nice. bicep, and he wins out. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Iniesta. அதாவது டம்மி பீஸ் தான் ஆனா இவனே நம்ம தடுமாறோம் ஏன்னா ஏன் Ronaldo. தரல And this is Batistuta. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. And here's Del Piero. Azar conjures time and space where few can. Now he's got space here. And this is Batistuta. Nesta. And it's Vieira. Messi knocks it into space. Azar. And the counter is on. Ball played for Kukchu. That's a cute ball. No, he's just misjudged that one. Maldini. ப்ரோ அப்படியே நிக்கிறான் ப்ரோ Oh, facing up to his adversary. ப்ரோ 5 டிஃபெண்டர் வச்சிருக்கானா எங்க ஏலான் பண்ற ப்ரோ They'll want to make the most of this turnover. Now, can they get him away? Oh, shooting chance! அப்பாடி விட்டான்டா Oh, he's Tommy. to get it all wrong. Hazard deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. 8 டிஃபெண்டர் வச்சிருக்கான் ப்ரோ Rivaldo wins the duel this time. Lovely pass, but can he get there? And Batistuta! It's hit the crossbar. Yeah. And it's Neymar. Now it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Yeah, this guy, is no, a I don't think frustrated that- figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Great vision. டேய் ப்ரோ Oh, Manchester United! நானே தரல பாய் That is so good. Such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Manchester United are in front now, the game's only goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be ப்ரோ key. ஓட மாட்டான் ப்ரோ You don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Big chance! ப்ரோ Who's going to be first to this? Good read, needed to be. ரீச் ஆகணும் ப்ரோ மேட்சை Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Iniesta. Well, that is one way to stop him. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Maldini does well to stand firm and defend it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And here's Del Piero. ஏய் Del Piero really was well marshalled Well, there I'm because he was denied the opportunity to அவ்வளோதான் லேக் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ They are really Oh, pulling lag, bro. here, and they have extended their lead in the blink of an eye. தான் பெய்ந்திருக்கலாம் நாளைக்கு கூட விளாண்டுருக்கலாம் obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in.
சார்பா இது ஐயோ Reached half-time. நைட் இல்ல அதுலயே இருக்கும் ப்ரோ அதுலயே இருக்கும் அபு ப்ரோ The first half. The boss அபு has ப்ரோ got a ஜோன்ஸ் disappointing ப்ரோக்கு பிரியாணி வேணும் அது ப்ரோ உல்டல் மன்னன் ப்ரோ இல்ல இல்ல அபு ப்ரோ கொடுத்துருவாரு They'll have to take எனக்கு some தெரிஞ்சு risks now. எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இன்னொரு ஹெல்மெட் எங்கடா இருக்கு It's easier இன்னொரு said than ஹெல்மெட் done. எம்டி கொடுத்தானுங்களே ஆமா ஆமா அது சின்னதா எமகா ஹெல்மெட் அது வேணும்டா Here we go again then. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want ஹெல்மெட் அது ரொம்ப டைட் இங்க ஏரியாக்குள்ள போட்டுக்கடா அது ரொம்ப but they டைட்டா இருக்குடா can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go Oh, for my that God. goal and see if they can நல்லா reset ப்ரோ it. தப்பிச்சிட்டான் Leicester did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Kirkchu, Rivaldo, brilliantly cut out. Neymar, ஓகே வர If they want to counter, they could do with more speed. now that looks a decent ball. Rummenigge! ஐயோ The woodwork and out. Kukcu is the distributor-in-chief, always looking for movers. Messi. Messi அதான் இது ஓட்டனா face to face with his great rival, Iniesta. Manchester United are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack. And Messi! ப்ரோ ப்ரோ எல்லாரும் இருக்கிறான் ப்ரோ What has happened here? ப்ரோ அவ்வளவுதான் ப்ரோ போட்டான் மொரட்டான ஸ்கிரிப்ட் போட்டான் Look, they've had their வெறியா chance. இருக்கிற இது வெறியா இருக்கறா Think அப்ப நிறைய they've got to ஏய் steal எதுவுமே it. பண்ணலடா நான் Looks a foul. Yep, referee's given it. ஸ்டார் பாய் ஃபவுண்டட் அது சரி விவா கேமிங் லைவ் போட்டிருக்காரு ப்ரோ யாரு ப்ரோ விவானா விவா கேமிங் யாரு ப்ரோ விவானா ஓ அவரா ஓகே 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 அவரை தான் சொல்றீங்களா அப்புறம் மறந்துட்டேன் பாயாசத்தை போட்டானுங்க வெயின் ப்ரோ சொல்றாரு அவரை இல்ல அவரை சொல்ல தலைவா Choosing to அவரை சொல்லல இவர் வேற ஒருத்தர் ரெக்ஸ் ப்ரோ இவர் வேற ஒருத்தர் தலைவான கமாண்ட் ஆமா 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 பாதில் வந்து டக்குனு கமாண்ட் போட்டாங்க And it's Caceres. Coming on the field. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Number 18. பட் அவர் நல்லா இருக்கு லேக் எனக்கு ப்ரோ Number 9. That's good running with the ball. Number 19. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Tonali. Now it's Villa. Steaming on goalwards. Oh, he's managed to get himself offside. முடியல கைஸ் முடியல நெஞ்சு வலிக்குது நானும் எப்படி தப்பிக்கலான்னு பாக்குறேன் Now it's Neymar. Del Piero. That has been cut short. ஓ நான் இவன் ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ லிட்டரலா Can he get it through? நான் சொல்றேங்க பாருங்க லேக் எல்லாம் ஊத்துறானுங்க Neymar! ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ It's a carbon copy of the previous miss. Manchester United really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. So, third corner of the game. ஹலோ Neymar goes short. He's on it. Can he get a shoots? And now they can spring out of defence. Defending was strong and பாயாசம் நமக்கு neither of these two want to ப்ரோ come என்னமா second பண்றான் best. ப்ரோ Messi simply refused to be out. மேட்ச் உண்மையா நம்மளடா தல்லா That's been intercepted. That was well played, well stopped. That is not. ப்ரோ இந்த பால போட்டானே விட்டுறான் Neymar is someone with real Hello, dynamism in his boots. Driving on and making good progress. That's வராம beautifully இருக்கான் weighted. And he's made sure that's not getting through. Belletti. Closing in on the last quarter of an hour. Could move up a gear here.
David Villa. எதுக்குமே டைம் And this is Neymar. ப்ரோ அந்த மிஸ்டர் டர்ன் மட்டும் தான் ப்ரோ போட்டுட்டு இருக்கான். இங்க வந்தாலே அந்த மிஸ்டர் டர்ன் தான். But is slick. The speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both. ஏய் ஓடுறா. Turan. Kaka. And it's Neymar. Lovely pass, but can he get there? Takes a shot! Yes! ஆள் மாடுவல. And மன கஷ்டமா. closing away. மன கஷ்டமா இருக்கு. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. 2 goals on the day, and he may not yet be done. ப்ரோ லிட்டரலா A case now of complete போடுறா நெக்ஸ்ட் ப்ரோ கனவார நம்ம எப்படியாச்சும் எடுக்கணும் ப்ரோ. expertly cut out, really nicely done. Lovely feet. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And the finish! தி வால் டிராஃபியா? எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. He should have பிளாக் been 5 ஷாட்ஸ் இன் சிங்கிள் மேட்சா? பாத்தீங்களா? வால் டிராஃபி அங்க இருக்கு. இவ்வளவு தடுத்து தி வால் டிராஃபி கொடுத்தா அவனுக்கு சுட்டு போடுறானுங்கன்னா எப்படா டேய் கீழடா தடுக்க முடிஞ்சுமே முடியாமலடா. They've played it short, played towards the front line, and now a sudden chance to counter. Kaka quietly revving up. That has been slung wide. இல்ல இல்ல நான் கேட்டதே இல்லையே ப்ரோ. ஏய் There's a beautiful நான் simplicity பண்ண about ஆரம்பிச்சேனா this அப்புறம் contest. கதறிடுவேன். Feeling running on one ஏய் side, அப்போ dogged defence on the other. பண்றதுல David Villa. 2 added minutes has been indicated. கொனாமி சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கானா நீ தப்பிக்கிற என்னத்துக்கு? Oh, well played. Iniesta. It's a decent chance to counter-attack. Kaka. வெறுப்புடா டேய் வரட்ட நான் சாப்பிட A tale of 2 teams, one போடு ஜோன்ஸ் ப்ரோ. unstoppable, the other fragile போடு ஜோன்ஸ் ப்ரோ and கை seemingly clueless. இல்ல ப்ரோ அது ஈஃபுட் பால் அது இது இந்த Reflections இந்த டிராஃபிக்ஸ் மாற ப்ரோ மைனஸ் போட்டான ப்ரோ ஒரு 60 30 பாயிண்ட் மைனஸ் நினைக்கிறேன். அப்படி 28 ப்ரோ. நாளைக்கு கைஸ் நாளைக்கு குளிச்சிடலாம். சரி தோழர்களே அப்படியே ஸ்டீம் என் பண்ணவா? அபுபா இருக்கீங்களா? ஸ்டீம் என் பண்றேன் கைஸ். குளித்து கொள்ள வேண்டியதான். போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு நாளைதான் சந்திக்கிறேன். எதுக்குமே டைம் இல்ல சொல்லட்டிட்டா கெடிகார முன்னுக்கு பார்த்தேன் எனக்கு சரி தோழர்களே ப்ரோ சிஸ்டமே லேக் ஆகுது ப்ரோ. நாளைக்கு அர்சனல் ஈவெண்ட் கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் பாய்ஸ். மேக்ஸிமம் இருக்கும். ஓகே சரி முகமது ப்ரோ அப்படியே முடிக்கிறேன். முகமது ப்ரோ பாய். பிசி ப்ரோ, ட்ரெக்ஸ் ப்ரோ, மண்டபாய், அபுபாய், பிரெயின் ப்ரோ அனைவருக்கும் பபாய் கைஸ். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். சரியா அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். முகமது ப்ரோ, சிவம் ப்ரோ, பிசி ப்ரோ அனைவருக்கும் பாய், அபுபாய் பாய் அப்படியே முடிக்கிறேன். என்ன சாப்பாடு ஜோன்ஸ் ப்ரோ? தெரில ப்ரோ, பிரியாணி தான். எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீட்டில் யாருக்கும் பிரியாணி செஞ்சுருக்காங்களாம், அதனால ஓசியில் வந்திருக்கோம். அதை போய் சாப்பிட வேண்டியதான். ஜோன்ஸ் ப்ரோ அப்படியே நைட்டு ஃபுல்லாக பாட்டு பாடுங்க. இல்லை நல்லா அவ்வளோ நல்லாவா இருக்கு, கொடூரமாக இருக்குமே நண்பர்களே. நம்ம பாடினா சாப்பிட்ற அளவுக்குள்ள இருக்கும். சரி ஓகே அப்படியே முடிக்கிறேன் கைஸ். டேக் கேர் உடம்பு பார்த்துக்கோங்க. மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம். என்ன ஈவெண்ட் என்ன பேக்குன்றதோட. பபாய் பபாய் பபாய்.